سلام رفقای گل، خوش اومدید به بازی الویک 2. بالاخره لحظه موعود فرا رسید. الویک 2 هم ریلیز شد با نمره های بالا و احتمالاً که یه بازی خیلی خوب داریم. واسه کسایی که الویک رو نمیشناسن یا کلا نشینن که بازی چیه و اینا، داستان راجع به یه نویسنده‌ایه که به صورت خیلی عجیب غریبی یهو ناپدید میشه و طی داستان الویک 1 ما میفهمیم که در واقع این نویسنده هر داستانی که مینوشته، اینم بگم که نویسنده داستانای ترسناک بوده و ترسناک که حالا جنایی و این شکلی بوده. هر اتفاقی که میفته، هر چیزی که مینوشته اتفاقش میافتاده تو واقعیت. و مثلا چه من مینوشته فلانی میمیره، مثلا اون آدم میمرده واقعا، حالا یا یک شخصیتی با اون اسم میمرده در دنیای واقعی. و خب خودش تو یه دنیایی به نام دارک پلیس یا همچین فازی یا همچین چیزی بود اسمش فکر کنم، توی اونجا گیر میکنه و زنش هم با خودش اونجا گیر میکنه و ته الویک الن میتونه که زنش رو نجات بده از اونجا، ولی خودش همچنان اون تو مونده. حالا توی الویک 2 بعد از 13 سال ما برگشتیم به بازی و دقیقاً توی بازی، تو داستان بازی هم 13 سال آینده است و ما با یه کاراکتر جدید به نام ساگا که یه مأمور FBI، یه کاراگاهه، وارد بازی میشیم و اون از جایی که میدونم مثل که عدید 2 نفرم بازی میکنه، یا عدید خود الویک هم بازی میکنه. خب بریم که استارت بزنیم. ما هم که اینجا بچه ریج تاونه دیگه، خوش اومدید به ریج تاون. ما هارد بازی میکنیم، همه چی ایزی و نورمال تو کارمون نیست. بریم آقا، let's go. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. من این کاتسینا و اینا رو میذارم که ببینید قشنگ، بعدش حالا اگه توضیح بودش یا توضیح به نظرم. In a horror story there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. خب ایشون معلوم نیست کی. به به، کون آقا، کونو دولش هم معلومه. بله آقا برو نگاه نکن، زشت. خب بریم. خب این تیکه سینماتیکی یه توضیح خاصی کلا راجب نوع داستانایی که الویک می نوشته مثلا میده، برای اینکه کلا مش میگم مثلا یه داستان ترسناک خیلی همیشه اندینگ خوشی نداره، همیشه توش یه سری مقتول از این چیزا. خب چه گرافیک خوبی داره بازی، ولی خیلی فاز رزیدنت اویل داره.
به نظرم خیلی شبیه اون کردنش. اوه شت. خب چه آیتم نمیشه برداشت کنیم؟ کی آقا؟ خب فعلا خبری نشد. اوه کثافت. Let's go. یه چه خبره؟ سیاهی است. اوه چاکر داداش، شما هم که اینجا بردن. یا علی یو بلند شو تیر نزد. نه مرد. مثل اینکه باید میمون. یا اولین بازی واقعا مثبت 18 است. مثبت 18 که درس کنم. خبره اوه دو نفر دیگه هم مثل که اینجا. فکر کنم این دوتا اونایی که اولش بالا با چرا قوه این رو بودن. تازه بازی شروع شد. خب Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? فکر کنم که شخصیت I'm sorry I've been gone so much lately, شخصیت اصلی بازیه. Oh my ساگا God, Mom, it's اندرسون not your fault. People get all murdery. مامور FBI. Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. خب اینم که داشتش با بچه‌ش حرف می‌زد. دوستتون دارم و متین. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from.
لوگن اسم پسر مگه It can't نیست؟ be a coincidence that another body turns up چرا just as we اینجا arrive in town. با Feels like ضمیر the killer's مؤنث leaving us دارن a صداشون message. حالا دیدی الان با این وضعیت I'm glad you're on this در case with me, جایگاهی نیستم که Anderson. سوالی It's بپرسم. right up your alley. You should take خودشون lead. میدونن. Think of me as the backup. ما Okay. بگیم بشی مینا Any بگم words بشی of advice? Nothing that would cheer anyone up. وارد شهر Here we are. Cauldron Lake. مزخرف برایت فالز فکر کنم که Time to get to work. برایت فالز بود فکر کنم اسمش دیگه. آره دیگه اونجا که همین اتفاقات داستان الویک رخ میده وارد اونجا شدیم. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear. I'll check out that map. Return 1 Invitation. خب اینجا مپ بازی رو برمی‌داریم. امو آها خب اینجا مپ You're the one who wanted to switch. I think I hear someone. I'm not walking all the way back Could down. be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. سلام Hey there. شما Agent کی Casey, داشت؟ right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? داداش Saga Anderson. من I'll be مسئولم leading this اینجا. case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. رفیقش نمیدونه My partner رو Thornton. اسپیکر به اصطلاح Down at crime داره scene. همینجوری چرت و پرت میگه. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. برو کنار داداش برو کنار ما بریم بدن رو Sure, ببینیم that's ببینیم real کی simple. چیه داستان Just چیه. through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. آها کیس برو. یه قابلیتی که هستش اینجوریه که The mind place. شما چیزایی که My پیدا version of the میکنید mind و palace میری در واقع توی مایند پلیس. sift حالا through clues این and work توی the case. مغز ساگاس الان Building the mind place again for each اینجا مثلا یه case. محیطیه که Using each میاد، field office as a model in my head. چیزها رو بررسی میکنه کلوها رو بررسی میکنه The facts و are مثلا on به یه board. نتیجه میرسه. الان مثلا اینجا ما یه Everything we کیس know about بوردی the داریم previous murders. میتونیم Worth taking another look. چیزها رو بذاریم روش. مثلا عکس مکسایی که پیدا میکنیم یا هر چی میگه سر نخی که پیدا میکنیم. مثلا اینا الان اطلاعات قتلای قبلیه. خب الان ما میتونیم بگردیم و حالا خیلی چیز خاصی نیست الان. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it. We're just بعد getting بریم started. توی مایند Let's پلیس head down the hill to بازی the crime scene. همچنان ادامه داریم. مثلا وقتی انمی جلومونه ما بریم تو مایند پلیس Hey Casey, احتمالاً you putting me in charge. یه چیزی Why میخوره now? سر Look, کلم. Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case.
Real funny, Anderson. داره میگه که این ساگا کلا کارگاه بهتریه از خود کیسی. بعد کلا کیسی داره مسئولیتش میسپره به ساگا. خب اینجام که کوه دیگه. ببینیم بابا. Fucking nature gives me a headache. There's too much sky. بدبخت رو پای کامپیوتر نشینه مثل ماست. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. رسیدیم به این Deputy تورنتون. Thornton, I take it. That's me, Salam at your alaikum. service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. ما نمیتونیم بریم اینجا. اوه سلام، چه خبره اینجا؟ داشتون بچه ها پوکر میزدن. در قفله. بریم آقا. شرمنده ما اینجا باید یه سیاری بررسی میکردیم. میدونی که داداش روال کارو میدونی داداش، مگه نه؟ میدونی یا نه؟ ها؟ بریم آقا شروع کردم. بابا بوده دیگه بزا جان. خولی بدمت. من میتونم خودم زودتر برم. اونا آش بدن. اوه آقا این همون یارویه که چیزه دیگه، مثل که تو دنیای واقعی. ای بابا دولو ببین، خجالت بکش. نگاه نکن، نگاه نکن خانم، زشته. الان از بچه های بالا من میگیرنت. چه آدم دولش کوچولو. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? بعد اول چک کنیم. Body is positioned on the table. Ritualistic. خب Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? خب باید الان چک کنه که ببینه آقا این قتل مربوط میشه به قتل‌های قدیم یا نه. یعنی الان میخواد اینو بررسی کنه در واقع. خب حالا ببینیم که چی به چی. The killer left the heart right next to the body. یه قلب در آورده. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. خب بریم دوباره بررسی کنیم ببینیم. خب این عکس‌ها رو ما میتونیم وصل کنیم مربوط. حالا هر سرنخی که پیدا میکنیم مربوط میشه به یه سوالی که الان تو ذهن ساگاست. و مثلا اینا رو میتونیم مربوط، یعنی ربطشون بدیم به هم دیگه و به نتیجه برسیم. الان به این نتیجه رسید که کلا این قتل به قتل قدیمی هم مربوط. خب حالا میخواد بره بررسی بکنه که ببینه کلا ویکتیم کی، مقتول کی بود و قاتل یا قاتل ها کی بودن. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. دقت کردین یه 13 سال پیش اومده. از اون موقع ما چیزی راجبش نشنیدیم. 13 سال پیش هم دیگه همون اتفاقاتی که تو الین یک رخ داده دیگه اینجا. پس یعنی در واقع انگار که مثلا این از اون دارک پلیس اومده بیرون.
Well, بعد از I 13 didn't سال. recognize him in his current نه چیزی state. فکر کنم بود But باشه. yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. بعد کیسی هم که الان میگه که آره ما مثلا میشناختمش و یه چند دفعه باش رفت آمد داشتم. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. همه اون یکی مقتولام 13 سال پیش گم شده بودن. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? همه این وسط یه چیزی میلنگه دیگه. یهو 13 سال پیش همشون یه اتفاق واسشون میفته غیب میشن، بعد الان یهو همشون جنازه هاشون داره پیدا میشه. I bet there's more to that story. But no happy ending. خب Multiple people were here. Multiple killers? الان فکر کنم میتونیم بررسی کنیم که کی این مال کیلراست، چند تا رد پا، اینم مال Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. خب ویکتیم هم که توضیح دادن که کیه. همین نایتینگل یه مأمور FBI. Came to Bright Falls 13 years ago. Did they plan for the murder to happen here? خب حالا باید بریم یه ذره بیشتر بگردیم اینجا رو. آها. اوه. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. اینجا چی داریم؟ A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. آها. I should take a look around for a way to این open this پسکود thing. میخواد. میشه wash your hands. دستاتو بشور. یه چیزی از یخچال در بیار و یه چرت بزن. خب. تو خونه چه خبره؟ هر کدوم از اینا یه علامت روشونه. دستاتو بشور. کجا تو توالت ما دستمون رو بشوریم دیگه. اینو یخچال یه چیزی در بیار. اینم بخواب. این تمام. این بابا کاراگاه کیم من خداییش. بابا مون حالا بدنمو داره انگول. جونم داداش داشتم مسئله ها رو بررسی می‌کردم. حاجی اینجا رو باید بگردیم. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. بچه‌ها داشتن آبجو می‌زدن و Someone صفا. left in a hurry. Knocked the tripod over. این ترایپاده. Was it for a camera? I think that's everything. For now at least. Anything clicking yet? خب فکر کنم الان اینم میتونیم بررسی کنیم که قتل از قبل برنامه ریزی شده بوده یا نه. They planned for the murder to happen here. که میگن مثل Passing کی the time شده. with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? خب Profiling. شما شیخله دیگه. میگه آقا مثل این که قتل برنامه ریزی شده. حالا چرا این یارو بعد از 13 سال مفقود الاثری مثلا دارن مثلا چیزیش میکنن؟ چی شده؟ داستان چیه؟ خب حالا این حرکت پروفایلینگش این شکلیه که مثل این که خودشو ساگا میذاره جای طرف، یعنی از دید طرف داره به مسئله نگاه میکنه.
You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. حالا یه حدسی میزنه که از تو دریاچه اومده. Nightingale was chosen as the این victim. نایتینگل است. Why? تو دریاچه اومده بیرون. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. دریوری هم داریم که میگه من خیلی ربطشون رو به داستان نمیفهمم. مثلا This was a ritual. که اومده تو خونم و A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. خب میگه که احتمالا یه حدسی هم زده که یه چیزی گذاشتن توی این نایتینگیل. خب الان میتونیم بریم اینجا این حدسی که زده رم. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? سمت دریاچه و Okay, well I'll just wait here. آره شما اینجا بمون پسر. This is گل one of your بزن. hunches, Anderson. Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. اینجا چی؟ It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campground. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. I didn't know trees got that big. میگن یه You need to get out more. این زنه It خیلی is pretty شبیه creepy, though. اون دارک پرزنسیه که تو الیمه که یک بود. خیلی شبیهش. بعد کلا میگن که این دریاچه چون شبیه یه دیگه، میگن مثلا دیگه اون جادوگره بوده قبلا. همچین چیزی. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. There's a piece of paper on the ground. این فکر کنم که یکی از ورقای پیشنویس داستانای الیمه که دیگه که A page full of text on one باید side. بخون ببینیم توش چی نوشته. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. words. These words felt like a message. دقیقاً همون اتفاقهایی که Someone knew they نوشته were داره here. رخ میده. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. خب I should profile Nightingale about this page. یه تیکه دیگه از پروفایل نایتینگیل ما میتونیم We found ببینیم. a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. خب عملا دیگه فهمید که یه چیزی توی این بدن این نایتینگل هست، توی سینش در واقع. خب اینا هم که پیدا کردیم چیزاشو، ادامه کارو میتونیم I بریم. think he came from the lake. But his tracks make no sense.
خب اینا هم بستیم کلشو. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. خب Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. حالا باید ببریم بدنو همون نمیدونم کجا میرن کالبد چه کافی میکنن اونجا باید ببریم ببینیم چی توی بدنشه. خب Hey, you made it back. Good. I hope you سلام didn't عزیزم get stuck in نترسیدی any که of ما those نبودیم big ها. puddles. Crazy flooding Uli. down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. داداش Oh, and خودمون Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. دمت که کلیتو بده ببینیم. ممنونتم. Thanks. خدا حافظ. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. بله میگم مثل که قلبشو داره بودن که یه چیزی بزنن توش که ما پیدا کنیم احتمالاً. Here we are. Let's drive back to town. کلا الان این پلیسا حس میکنن که کسی که مسئول این قتل I هست can't get that manuscript page out of در my واقع head. داره باشون یه بازی I've میکنه. never کلا seen ایده ای killers ندارن reach out که so directly before. در واقع اصلا واقعیت داره بر اساس اون نوشته ها اتفاق میفته. اینا فکر میکنن یکی داره مسخرهشون میکنه یا مثلا اینقدر خفنه که داره I wasn't sure about taking a مثلا case همه so چی far پیش from بینی home, میکنه، but همه چی داره طبق I'm چیزاش پیش thrilled to be میره. here دیگه for دقیقاً this برعکس mystery. این داستانه داره. واقعیت داره طبق اون نوشته ها میره جلو. خب الان وارد همین Need to swing by the lodge to شهر get anything برایت from the فالز field شدیم office. تیکه I'm all set. I'll pop there مسکونی anyway. نمیدونم چی I want to بگم walk to the آدم ها diner, بیشتر get a feel for the town. اینجا توی علمه که یکم بود دیگه دقیقا همین صحنه. اونجا علمه اصلا اومده بوده که استراحت کنه یه ذره از کارش دور شه، اومده بوده اینجا که اون اتفاقات عجیب و غریب رخ میده. خب The diner's گفتش just up the که waterfront. Shouldn't keep the sheriff and اون our witnesses دو waiting. نفری که اونجا بودن، اون زوجی که بودن اونجا فرار کردن، تهش ما دیدیم فرار کردن. میگه اونا الان توی این چیزن، توی این رستورانه پیداشون کرده. کلانتر اینم کلانتره مثل اینکه. سلام عزیزم. Let me guess. The FBI. نه Welcome بابا to Bright Falls. سلطان نوشته به این گندگی رو اون. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is ما Agent Alex خوردین Casey. داشتمت که ما جلوی Breaker. بزن شما. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. سلطان برو کنار، ما بریم با این داشما حرف بزنیم. به این همون رستورانیه که تو علم یکی یکم بود. دستگاه هنو کار میکنه؟
خراب شده چی دستگاه دیگه بدبخت. بعد 13 سال انقدرش کار کشیدم. این چیه اینجا؟ سلام. هرکس سلام. اوه حاجی اینجا مپ داشت. با مپشو یه چیزی میخواد اینو بشونیم باش. چاکرم. هلو هلو. I can't get through this. ای بابا نمیشه. خب آقا این دو نفر کجا؟ اینا همونان که Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because if not, we'd love to Mardi. go back to a hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake and آره دیگه اینا همون دوتان was که acting crazy, shouting اول weird بازی shit at us. دیدیمشون دیگه. He must have been on something. Unless skinny حالا Jim داستانو had دارم gone واسه into thing ساگا around تعریف here. میکنن که آقا چه Then we heard اتفاقاتی shooting. افتاد و ما چیا دیدیم و He اینا. ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found them. The whole thing was اونجا داشت موسیقی سوتی داد. terrifying. یه چیزی رو That's all. پیدا کردن که بهمون نگفتن. خب بریم وارد مایند پلیس موشیم. خب اینجا یه پروفایلینگ جدید داریم واسه این دو نفر. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to خب one of the مثل که اون یه cultists. گردنبند همونی که گفتش The Bookers یه were چیزی at پیدا Cauldron کردیم. Lake. حرفش قد که احتمالاً گردنبنده بوده. Fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. مثل که این نویسنده است. They broke in for the sake of Tammy's book. آها Nothing to بعد do with the اون murder. فنسم که بریده بودن اون چیزا رو اون حساره رو که بریده بودن چیز بود دیگه. اینا بریده بودنش مثل این که. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you داشت put that there? بچه‌هاش ریخت. You need to hand it over. مرسی عزیزم. Told you not to keep that thing to me. شرمنده‌ام عزیزم. خدا حافظ. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear friends. Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. شما کی هستی I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. بابا بچه ما سالم بود 2 دقیقه پیشش این باشه رفتیم عزیزم. I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. شرمنده And what نداشت. horrible thing چایدی. happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? داداش سالمه دختر ما. Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No.
You're mistaking me for someone else. If you say so. خداحافظ روانی. دیوانه. دخترک روانی. Fuck you. All set? My guys آقا have بریم. out the morgue if you're ready to go take a look. برو آقا بودو بریم ما با سری جنازه رو ببینیم. جنازه. من جنازه میخوام. من جنازه رو میخوام. میفهمی؟ جنازه. داداش جنازه رو من میخوام. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out yours. میگه این حزب درخت یا همون کالت آف تری کلا یه Played some D&D back in the day. یه افسانه قدیمیه. خیلی مثلا چیز مثلا میگه اگه شب تو جنگل باشیم میگیرن. میگه در این حد فقط کلا میدونم راجبش. خیلی چیزی نمیدونم. بابا بودو دیگه شرف. شرف. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. خب اینم که میگه اون روانیه دیگه. راضیم. به به داداش. داداش ها اینجایی شما. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, مرسی sir. داداش. مرسی. Have a nice day. This is the Bright Falls Sheriff. Anything you need? Let us know. We appreciate the support, Sheriff. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. We've only had a tour guide also. It's bear season. Oh no. برو بابا رینم تو مغزت. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Yo! چرا کلتو اینجوری میکنی؟ آقا یارو مشروکه. Can't say I feel the same. He's joking. اوه تو چرا انقدر بدی؟ چرا کلتو اینجوری کردی؟ چرا؟ دیوانه. Okay. Let's take a look at our patient. دولموشی من اینجاست. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Aha. They did leave something inside his chest. خب دوباره باید بریم یه بررسی انجام بدیم روی. Time to see what Nightingale's body can tell us. خب. دریوری های بدن رو بذاریم. دلیل مرگ. Doesn't look right. دلیل مرگ دید چیه؟ اینم هستش. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. تمام. There's definitely something in his chest. یه چیزی میگه تو سینه‌ش دی طرف. کیسز چیاست؟ اینا. بریم بیرون دیگه. اوه حالا میخواد یه چیزی از تو سینه‌ش در بیاره.
It's the same type of page we found at Cauldron Lake. یه برگه دیگه است. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. اوه. I didn't think they were relevant. کلانتره میگه ما از این هم داریم. بعد از این برگه ها داریم. I have them right here. عالی. No, wait. What the fuck? Sheriff? What the? اوه! یا ابوالفضل. علی یارو پا شد. یکی دیگرم کشت. Didn't see her. Could not see into bright light. خب نوشته بود که تو روشنایی نمیتونه ببینه ما رو. یا ابوالفضل. داداش ما کاری با تو نداشتیم به قرآن. What the fuck. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. اما خب تو نور وایسی مثل این که نمیبینن ما رو کلا. تیکن ها ما رو نمیبینن. توی متن نوشته بود تیکن کلا نمیبینه. He can't see me in the light. My gun's in the hall. Gotta get it back. خدا حافظ. Save events restore. میگه اگه از این تیکه‌ای که نور هستش به اینا میگه سیف ایونتس. یعنی اینجا باید کاری ندارن دیگه. اگه از اینا بیای بیرون برای یه مدت قطع میشن و یا اینکه اگه توشون شلیک کنی باز قطع میشن. عالی اسلحه رو بده. Fuck you. Vanished. تمام. چپتر یکو تموم کردیم. آقا من یه چیزی حالا متوجه شدم. شما از این آهنگ زیبا لذت ببرید، من یک ذره اتاقم نامرتبه، حداقل ادامه فیلم ما مرتب داشته باشیم. از این موسیقی لذت ببرید. It helped me fight him. من خودم خیلی دوست دارم. خب اینجا هم که داداش اون نایتینگل جرواجر کرد همه رو. We need to figure that out if we're going to do anything. Saga was back at Cauldron یه ورق دیگه پیدا کردیم ما. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. خب
گفتش که نایتینگل رو دنبالش میکنه ساگا و یه راهی پیدا میکنه که بره تو اوورلپ. حالا اوورلپ فکر میکنم که میشه اون فضای بین همون دارک پلیس و دنیای واقعی همچین جایی باید باشه احتمالا. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. خب بریم آقا. این زنم مرد. شیت. آها بذار باید بریم اینجا اول چیز کنیم. خب A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. داداش کلن همه This چی رو is the حواس. case we must solve. خب الان میخوایم این داستان که نایتینگل کجا رفته رو حلش کنیم. افهم پروفایلینگ هم داشتیم نه دیگه چی اینجا هست؟ چیزی دیگه اینجا هست؟ The heart is gone too. Did the fucker take it with him? ببخشید. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. بریم آقا. خسته نباشید. یا علی. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, McCabe. قربونت بشن داداش خداحافظ. ما رفتیم. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. Hello. خب دیگه آقا ما الان باز بریم سمت ماشین. ماشین بکنم از این بره. بابا چرا قوت بذاری که نمیز احماقی گرفتی. بودو دختر جا خالی میدیم. The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages. کجا بود ماشین ما اینا I agree. But it's our best lead. سلام. Let's go to Cauldron Lake. Clock out, get it. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, تامی هم دخترم داشت کتاب راجع به آلن ویک می‌نوشت. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. خب
این کیسی هم میگفتش که کلا تو داستانای الن ویک اسم کاراکتر اصلی همون الکس کیسی، دوباره همین کیسی که ما داریم اینجا و کلا این داستیکای داستان واسش ایمیل میشده و مثلا همون اتفاقا رخ میداده و حالا این ایدهش اینه که یه گروهی هستن دارن کارها رو از روی اون متن انجام میدن، دوباره همون توهمی که گفتم فکر میکنن که ملت دارن از رو متن کار میکنن ولی اون متن داره داستان رو واقعا می‌نویسه و به این شکل چی داشتم میگفتم یادم رفت چرا or because they can see what's coming. آره Impossible things are happening here. A فاک world operating on different rules. چرا یادم رفت چرا I need to خلاصه understand اون this strange متن magic. خلاصه این الکس کیسی هم یه تایمی بعدش میذاره کلا در کنارش دنبال الن ویک میگرده دیگه. و اون گروه ها فکر میکنن که با این کار مثلا الن ویک رو برمیگردونن به دنیای واقعی که کلا یه توهم خالص بیش نیست. What sort of cult refers to themselves as a cult? My experience, they don't. سلام عزیزای We're not seeing the خسته full نباشید. picture yet. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Jokes about coincidentally having the same names تیکه as کاغذا big میشه واسه آپدیت کردن وپنا استفاده کنید. تو چه He خبره؟ hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. سلام داداش. حوصله ندارم با طرف دادن خداحافظ. Let's go. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Question? I don't know. محل قتل دیگه. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. خب بگردیم آقا بگردیم. We've seen this symbol before. Bare feet. Nightingale. کلو داریم آیا؟ آها. بریم دیگه دنبال رد پا بریم ببینیم چه خبره. یا چیزی من همچنان باید بگردم دوباره. بذار با این یارو میتونیم حرف بزنیم مثل که. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? فرار کنیم اینجا شما. The killers are usually the ones performing the ritual, not the detectives. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. بریم نگاه کنیم. داریم بازم چیزی؟ بریم دیگه دنبال رد پا بریم. باز صحبت داره این طرف؟ نه نداره هیچ. بریم. خب رد پا رو بگی برو دیگه. چه خبره؟ چقدر تاریک شدی بود. The tracks lead into the water. Where'd you go? I can feel something. A
presence. Nightingale isn't far. Hello. حاجی اینجا میتونیم چی برداریم بکنم. چاکره داشت. به به بده بینیم یه ذره چیز نیست. Hello. 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 Oh. Hello. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree. My flashlight burned the dark stuff away. The fuse was in place. متن جدید. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. ببینیم witch's I hut. trust the pages to lead me to the overlap. map کجاست؟ اینجاست. بس بریم اینجا. داداش چرا گیاهای اینجا این شکلی هست؟ یا علی بسم الله. This is the witch's hut. Anderson. Thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. This fuse is busted. یه فیوز گفت بعد پیدا میکردیم. اینم که جورنال یه خریه. بخشون باتری. This one looks good. People should really stop littering though. خب فیوزو پیدا کردیم. آقا فیوزو پیدا کردیم. بابا. یه A چیه؟ lunchbox again. یه لانچ باکس دیگه. Who's leaving these out here? کیس بورد چیزی داره بذاریم؟ خب این چیزای مربوط به Light is the key. خونه ویچ هم To stay بذاریم. safe. But for something more to be revealed as well. خب اینجا فکر کنم فیوزو میتونیم بذاریم. خوش خبریه؟ یو! Another page. Making progress. خب اینجا میتونیم سیف کنیم. جای این سیف هم بذارم. خب The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Jesus. فکرم قلبه رو باید بریم الان پیدا کنیم. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. خب حالا ما اینا رو بذاریم. Nightingale's heart disappeared from the morgue. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. خب الان داریم قلبه رو پیدا کنیم. حالا قلبه از کجا پیدا کنیم؟ پروفایلینگ داریم. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place.
دارک پلیس داره دیگه. اوورلپ میشه همون چیزی گفتم دقیقاً. این چیزی جای بین اینجا و دارک پلیس. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is ladle? Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. خب عالی آقا. I need to check the general store for the heart. وایس رو کیس بود چیزی نمیداریم تو ریز هارت میشه اینجا دیگه. خب جنرال استور کجاست؟ همینو باید بریم بالا. هلو. اینجاست. همین جایی بود که اون یارو نشسته بود اولش. بابا لعنت به روحت. یا علی داداش بیا جلو بینیم. تمام. شاکر سلطان. شاکرم. بابا ای بابا چی؟ خب آقا قلب پیدا شد. اون تکسته که رو هارت نوشته بود الان میشه خوندش. The wave crashed on the far side of the mirror. نمیفهم. I feel like I recognize this. ربطی The نمیشه. fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. خب چیزی هست اینجا. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. یه متن دیگه هم بردش. متن حالی خیلی مثل که مهم نیست. به جا باز. اوه آقا شاتگان نشه چک ویت لیدی فورچون ات دی کانتر. خب پس خود اونجا رو از کانتر رو برداریم. کانتر کجاست؟ باید اینجا باشه. ایناش 705 713 717 723 don't forget. اینجا 5 و 13 17 23 39 بعدی میشه 739 احتمالا. بابا کاراگاه کیم من؟ خب آقا کویک اسلات بذاریم واسه هر کدوم از اینا ما دیگه. اینو بذاریم اینم بذاریم این اچ پی همون هم بذاریم مثلا 3. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. ما اینجا چیزی داریم؟ کیس بورد داریم ما اینجا داداش. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. نوشته های رو قلبم پیدا کردیم. Sounds literary. But what does it mean? دقیقاً ساگام نفهمید که این متن یعنی چی. خب الان این با قلبه رو باید تو اون سوراخه بکنیم توش دیگه.
چه آبی گرفته. اشتباه اومدم. کجام من؟ ما داریم اینجا حالا. اشتباه اومدم بابا. خب حالا بریم یه چک کنم من با چیز رو. خب از اینجا بپریم پایین. سلام عزیزای دل. او داشت تو من اینجا نمیبینی تا برو آقا. جا خالی میده این بازی. ریدی بازی کن. کشت. آقا من ریدم. نباید اون یارو رو مصرف کنم من اول کاری. از اینجا میاد دوباره. 2 hours later. خب آقا ما برگشتیم. رسیدیم. ما از توی جنرال استور دوباره اومدیم. نرو تو بابا نرو تو. سلام داداش. نیا داداش به بخورش. بیا چاکرم. تموم شدن دیگه ایشالله. خب قلبو بذاریم و بریم تو کارش. سلام عزیزم. چقدر تو خوشگلی آخه. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. Show me the terror. درخت باز شد. بریم توی درخت این چه خبر. یه اچ پی داریم. چی شد آقا؟ داشتم هیل میکردم ایبون. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey. Casey, do you want me? کیسی هم جواب اونو نمیده. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Solo قراره بریم. Logan! Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. داداش بچه اون وره بابا. آره بی بریم. بچه تیر نمیخواید به ما بدید؟ من حس میکنم تیر کم دارم. ما قرار نیست تیر داشته باشیم. تیر What was that? Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. بابا تیر بده آقا تیر. متن جدید داریم.
یا ابوالفضل یا ابوالفضل هلو چی شد؟ He's here. Nightingale. بابا این نایتینگیل خدا بگم چیکار کنه. جر داد ما رو این نایتینگیل. یه متن جدید. متن رو بشینیم بخونیم بعدا. حوصله ندارم متن بخونیم. درست داریم میریم مثلا کجا داریم؟ Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Yes, تیر آقا تیر. Nightingale's badge. اوه چند تیر شاتگان داد. به به 5 تا تیر شاتگان 5 تا. یا علی. برو بریم آقا. یا علی یا جلو بریم حیوان. یا صفت بمیر دیگه. یا ابوالفضل فرار کن فرار. تیر چوف تیر بود من دوباره تیر. کجا کجا؟ آه باجی یارو کسخولش در رفت بدبخت. یا 8 تا بیشتر تیر نداریم. 8 تا بیشتر تیر. آقا ایبا تیر اومد. کجا؟ برو آقا. اوه اوه تیره بازم اینجا. بابا قربون دست و بالت بشم من خدا. اینجا چه خبره؟ یا علی داداشمون یا ابد شاتگان رو در بریم بود. یو بمیر دیگه. اوه خدا علم بکه. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. یا علی
Thanks. Got it. Hey. Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your که اون دارک پرزنسه داره داستان عوض میکنه خودش. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. تمام. خب بچه‌ها ما همینجا این ویدیو رو تموم میکنیم. 2 تا چپتر احتمالا هر قسمت طول بکشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. شما رو من با این آهنگ تنها میذارم. عشق کنید تا ویدیوهای بعدی. فعلا خداحافظ. You serious?